Alejandro Rivas, uno de los jovens CEOs más admirados del país. Entró el restaurante exclusivo de la ciudad de México, tomado de la mano de su prometida, Lucía Domínguez. Todo era perfecto, luces cálidas, música suave, mesas decoradas, con flores importadas, y la mirada orgullosa de lucha. Quien solo esperaba mostrar al mundo su compromiso con un hombre poderoso. Pero todo se quebró en un instante. Buenas noches dio una voz suave. Sir su mesera esta noche. Alejandro levantó la mirada. Y la copa casi se le cayó de la mano. Sofía. La mujer frente a lavaba el uniforme del restaurante, el cabello recogido, los ojos cansados, y en vientre de siete meses que parecía latir con cada respiración. Lucía frunció el seno, la canasas. Sofía mantuvo su sonrisa profesional. Aunque sus dedos temblaron al sostener la libreta, el sonor es un cliente regular respondió. Ocultando el temblor de su voz. Sin revisar el menú. Alejandro se puso de pie impulsivamente. Queremos otrami ciudad la phrase. Golpeó a Sofía como un puñal. Apreta la libreta contra su ventre, intentando no quebras, no hoy, no aquí. Soy la única disponible para esta sección dio con calma tensa lucha lo obligó a sentarse. Incomoda ante el extrago, cilantro, alas. Pero los ojos de Alejandro seguían clavados en el vientre de Sofía. Inés movimiento suave bajo el uniforme cuantos meses teens. Pregunto sin pensar. Lucía lo miró con hilo en la mirada. Alejandro. 7 meses cena respondió Sofía sin mirarlo. El aire pareció desaparecer. Al empezó a hacer cuentas mentalmente. Enero, la última noche juntos. Su visita inesperada. Su lanto. Las promesas. Rotas al amanecer. Sofía tragó saliva. Decían champagne para celebrar su compromiso. Lucia levantó la mano para presumir el anillo. Sofía sintió el corazón a perderse. 10 meses atrás ella era la esposa de Alejandro. 10 meses atrás él había elegido su empresa sobre su matrimonio. Alejandro apartó la mirada. La culpa comenzaba a quemar el pecho. Sofía dejó la mesa apresuradamente. Cuando llegó la cocina, las lágrimas que había contenido por meses finalmente escaparon. Pero tenía que seguir trabajando. Un bebé dependía de ella. Mientras tanto en el comedor. Alejandro seguía mirando la silhouette frente a él. El mundo perfecto que había construido estaba a punto de derrumbarse. Y los habitaderos la cocina estaba llena de ruido. Pero Sofía solo escuchaba el eco de su propio corazón. Intentó respirar profundo mientras se sostenía del borde del mostrador. Su prima Carmen la observa con preocupación. Sofía, ¿estás bien? Es el susurro. Alejandro. Carmen apretó los labios. Aguanta esta mesa. Solo esta. Necesitas el trebio. Sofía asintió, aunque su vientre se tensaba con cada recuerdo. 10 meses de silencio. 7 meses de secreto. Cuando regresó al salón, Alejandro estaba solo. Lucía ya no estaba.
Solo quedaba el anhelo en la mesa, brillando como en recordatorio cruel. Sofía respiró hondo. Listo para cenar. Alejandro levantó la vista con los ojos enrojecidos. Sofía, por favor. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando, respondió. Ella sin emociones. Pida lo que necesite. El apretó los puños. Frustrado. Portunomi dejes del bibi. Sofía sintió esa puñalada interna otra vez. ¿Para qué? Respondió con voz baja. ¿Para qué pensaras que quería tu dinero? Oh, para que te socio mi chirar mes portas. Alejandro fuñó el seno. De choy oblas. Sofía respiró hondo, agatada. Todos lo saben menos tú. Carlos la moacada impresa donde aplique. Dio que era problemática. Por eso estoy aquí. Por eso no consigo trabajo en mi área. No fue casualidad. Alejandro se quedó helado. No. No puede ser. Lo es. Sofía evitó mirarlo. 10 meses, luciendo sola mientras, ustedes dos saben, mi futuro, el silencio, entre hilos era tan pasado que casi se podía tocar, el bb dio una fuerte patada y Sofía se sostuvo del respaldo de una silla. Alejandro se levantó al instante preocupado. ¿Estás bien? Ella dio un paso tras esto da en ese momento su teléfono vibró un mensaje de Carmen. Mesa 12 espera. No necesito tu lastima. Yo Sofía mientras se aliaba. Ya sobreviví sin ti. Puedo seguir haciéndolo. Alejandro la observa, alejarse con el mundo, derrumbándose él encima. La culpa que había ignorado durante meses, ahora lo inundaba. Sin piedad, había perdido a Sofía una vez por su ambición. Y ahora estaba a punto de perder algo mucho más grande, su hijo. Alejandro salió del restaurante minutos después, incapaz de soportar el peso de sus pensamientos. Camino hacia la terraza intentando recuperar el aire, pero cada respiración ardía como si el pasado lo aplastara 7 meses. Enero, la última noche. Todo coincidia letters. Todo manos, su valenciales, tanto, en la coquina, Sofía intaba, estabilizarse. Carmen la ofreció, un vaso de agua. No digas que te derrumba. Ya superaste lo peor, eso cree, susurró Sofía, acariciando su vientre. Pero verlo así. Dula mes de lo que, imagine en el comedor, Alejandro volvió, a la mesa, justo cuando, Sofía servía, el plateau de luche, aunque la silla seguía vacila seguía, lo chasse fue, dio el convaz, ronca, mi dejo en mensaje, ilano lista, en la mesa, no me busques. Sofía, no dio, nada. Solo anoto mentalmente, que necesitaba, terminar, turno sin derrum, barse, Alejandro la observaba, casi, sin parpadear. De pronto, las palabras salieron solas. Carlos, mi socio, el te arruinó la carrera. Dio que te estaba protegiendo de mí. Sofía, yo no, lo sabía letters. Te juro que no ela, sintió un nudo, en la garganta, pero su mirada permaneció firme. Claro que no lo sabías. Nunca preguntaste, Alejandro bajó la mirada. El anillo de Lucia brillaba frente a él. Su vida perfecta estaba hecha trizas. Dime. Su voz tembló.
Cuando piensas tener al bebé. Sofía dudó un momento. En November. Alejandro sintió el corazón detenerse. 3 meses. Y sobreviviremos. No necesitas involucrar ahora. Alejandro cerró los ojos. Puedes dejarme estar. Presenta. No por ti. Por él. Sofía tragó saliva. La palabra él la atravesó. Sabes que hubiera necesitado. Que estuvieras cuando firmast el divorcio como si yo fuera un tramite. Cuando te fuiste, después de la última noche, sin siquiera un mensaje. Cuando me quedé sin trabajo, sin apartamento. Alejandro respiró hondo, avergonza, un miedo, confeso, mucho miedo, yo también. Las lágrimas de Sofía finalmente escaparon. Pero yo no fue antes de que pudiera continuar una contracción fuerte atravesó su vientre. Sofía se tomó de la perd. Alejandro corrió. Hacia ella. Alamado. Sofía. Tranquilo. Son de práctica judeo. El doctor ya lo dio yo, doctor. Pregunto el con urgencia. Del Hospital General. El único que puedo pagar. Alejandro sintió el golpe. En el alma Sofía. Eso es peligroso para ti. Déjame ayudarte. Aunque si con el hospital. El niego rápidamente. No quiero tu dinero. No quiero deberte nada. No es duda. Sofía letters. Es responsabilidad. Ella respiro profundo. El dolor bajaba. Pero la tensión entre ellos no. En serio quieres ayudar. Preguntó ella cansada. Diverted. Se respondió. El sin dudar. Herlo. QC. Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y desconfianza. Intensas empieza por una cosa da Alejandro dio un paso hacia ella, lo que quieres, ella. Sostuvo su mirada, no vuelvas a desaparecer. Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte que cualquier verdad de la noche. Se quedó mirándola como si eso cupo juicio final, pero antes de que pudiera responder. Sofía tuvo que volver al trabajo. Y él se quedó allí, en medio del restaurante, enfrentándose a la realidad. Es dolorosa. Por primera vez. Ya no tenía control sobre nada. Cuando Sofía terminó su turno, la noche caía sobre la ciudad de México como una manta húmeda. Se quitó el delento. Y tomó su bolso con movimientos lentos. Su espalda dolía, las piernas la pesaban. Pero lo peor era la confusión que Alejandro había despertado de nuevo. Al salir por la puerta empleados. Lo encontró allí esperándola. Sofía dejó llevarte a casa. Ella respiró hondo. Agotada. No. Tomó el autobús, como todos. Los días. No. Deberías viajar así, insistió él. Son 2 horas hasta Puebla, y estás cansada. Lo hago siempre, respondió ella lista para irse. No necesito que me salves. El autobús frenó frente a ellos. Sofía subió con dificultad, buscando un asiento cerca de la puerta. Alejandro subió detrás, sin pedir permiso. Che Jesus. Lo miró, exasperada. Acompañar dio simplemente Sofía quiso discutir, pero el cansancio fuems fuerte. El autobús arrancó, vibrando mientras avanzaba por la carretera nocturna.
durante varios minutos viajaron en silencio. Las luces de las siete se aliaban mientras Sofía masallaba sus scenes, intentando aliviar la prisión en la cabeza. Siempre haces este viaje. Pregunto el canvas baja 5 días a la semana. Respondo 4 horas de transport. Mi turno. Matemáticas básicas. Alejandro sintió un remordimiento profundo. Ella estaba haciendo sacrificios que él jamás imaginó. Sofía. Lo siento. No necesito disculpas, replicó. Los disculpas no cambian nada. El auto es dio un pequeño salto y Sofía letters se agarró del asiento. Alejandro la sostuvo por instinto. Duel. No, susurró ella. Solo está activo. Como su papá. Ambos quedaron en silencio. Era la primera vez que Sofía lo reconoció, así, aunque fuera apenas un suspiro. Alejandro tragó saliva. Como fu eneret. Sofía Bayu, la mirada triste, estaba en el babo de una farmacia. La prueba dio positivo. Y pens en tu cara cuando firmaste el divorcio. Pareces tan aliviado. No estaba aliviado, interrumpió él con la voz rota. Estaba asustado. Quisiste perderme. Rápido, respondió ella. Y lo lograste. El autobús se detuvo en una parada. Una señora mayor subió y sonrió al ver a Sofía letters. Primer BB verdad. Sofía asintió. Tin es brillo, dio la mujer, antes de morir, Alejandro. Esta debe estar. Orgulloso. Él respondió, sin pensarlo. Lo estoy. Sofía lo miró, furiosa. Pero la señora ya se había ido más al fondo. No tienes derecho, susurró Sofía conteniendo lágrimas. No has estado aquí porque no me dejaste, dijo él desesperado. Porque eligiste. Tu empresa respondió. Ella. Esta. La mirada en la ventana. Alejandro respiró hondo. Ya no tengo empresa. Sofía lo miró, confundida, che. Vendí mi part. ¿Es una semana? Ella parpadeó, incrédula. Por che harías eso? Alejandro apoyó la frente en sus manos. Porque me di cuenta de que todo lo construí sobre tu sacrificio. Y no valía la pena. Nada de eso valía sin ti. Sofía ella. Desvió la mirada rápidamente. No quería sentir es golpe de nostalgia. No ahora el autobús finalmente llegó a Puebla. Sofía se quedó dormida los últimos minutos, agitada, apoyada en la ventana. Alejandro la observa, sintiendo una mezcla de ternura. Y culpa que nunca, antes había, experimentado. Al bayar, y la camino despacio, hacia la salida. Alejandro llamó un taxi. Solo dejam llevarte a casa. Luego me voy. Lo prometo, Sofía dudó. Su cuerpo pedía descanso. Su corazón pedía distancia. Finalmente asintió. El taxi avanzó por las calles tranquilas, hasta llegar a la casa modesta de sus padres. Las luces estaban encendidas. Mis pupas me esperan, dijo ella con un suspiro cansado. Tu lestiges sobre el bebé. Preguntó Alejandro temiendo la respuesta. Sofía lo miró fijamente la verdad. Que su padre no está presente. El golplo dejo sin ira
Cuando bajaron, la puero se abrió. El padre de Sofía apareció con el seno fruncido. Sofía estas bien. Che hace el acqui. Alejandro abrió la boca para hablar. Pero, don Jorge levantó una mano, perdistes derecho, y entonces comprendió algo. No, solo había perdido a Sofía. Había perdido el respeto de todos los que la amaban. El padre de Sofía avanzó hacia Alejandro con pasos de ros, sosteniendo la puero entreabierta como en limite infranquable. Mi hija casi pierde bidujo con la vez cargada de rabia contenida. Y tordond istabas. Alejandro sintió como si la clavaran. Un giro en el pecho. Yo. No lo sabía letters. Exacto replicó don Jorge. Nunca sabes. Porque nunca estás. La madre de Sofía apareció detrás. Con los brazos cruzados. Mirada protectora. 3 días en el hospital dio Alina su voz temblando de dola. 3 días luciando poris nino. Y toisin, enerat, de nada Sofía, agatada, intervino, por favor. Solo quiero dormir. Entra, hija, Dios su madre, con suavidad. Nosotros hablamos con él. No dio Sofía sintiéndose vencida. No hay nada que hablar. Ya lo dije todo. Ella entró despacio, sosteniéndose del marco de la puerta. Alejandro dio un paso. Adentro. Perdón, Jorge lo detuvo con firmeza. Escucha bien, muchacho. No te quiero cerca de mi hija. Hasta que demuestres que no vas a desaparecer de nuevo. Alejandro tragó saliva. Hair lo que sí. Entonces empieza por algo. Simple respondió. Alina respetala. Y del paz dat la puero se cerró lentamente ante él. Alejandro quedó solo en la calle silenciosa, sintiendo un vacío que jamás había experimentado. A la mañana siguiente, Alejandro estaba en el Hospital General de Puebla a las 7 en punto. La recepcionista lo miró con impaciencia. No puedo dar la información sobre la paciente. Sin autorización, soy el padre del bebé, respondió el desesperado, aún así. La ley es la ley. Alejandro cedillo, que nuna de las sillas de plástico, mirando el reloj. 9 minutos. 15. Media hora. Pronto, el paselo. Se leno. De nervos y pasos, apresos apresto. Afuso. La voz escucho la voz. Qmsta mía y emsta. En halaba al mismo tempo. Cita de control prenatal. Sofía Navarro, Alejandro se levantó de inmediato. Sofía, ella se giró, sorprendida. Se veía agitada. Con los ojos hinchados por el cansancio. Y el llanto. Che haces aquí. Tu mamá me dio que, cosi pierdes al bebé. Tenía que, saber que, estás bien, Sofía suspiró. Cansada de pela. Puedo sola. Pero no deberías. Respondió el con voz suave. Degam acompagarte. Ella lo miró, midiendo cada palabra. Finalmente, camino hacia la consulta. La enfermera los detuvo, solo la paciente, pero Sofía dio sin entender. Del todo puede pasar, es. El padre. Entraron, juntos. La doctora Ramírez la saludó con una sonrisa
Calida como vamos hoy, Sofía. Cansada con los pies, hinchados. Pero bien. Normal pero, el tercer, trimestre respondió. La doctora mientras, preparaba el ultrasonido. Hoy revisaremos el crecimiento del bebé. Sofía se recostó. El gel, frío toca su piel. Alejandro sintió que el corazón. La golpeaba lascó, still as dat la imagen. Apareció en la pantalla, un paquego. Perfil. Un movimiento. Un latido que la naba, todo allí esta, dio la doctora. Forte, sano. Hermoso. Alejandro lavó. Una mono. A su boca. Temblando. Jamás había sentido algo así. Irracio. Irreal. Dios. Susurro. Es perfecto. Sofía lo miró. Diría yo. La dolia verlo. Emocionarse así. La dolia porque alguna vez sono canis momento. Juntos pero, también la dolia porque no confiaba en él. Doctores preguntó, Alejandro con vas tremula. Está fuera de peligro. La doctora revisó el expediente con seriedad. La pre-clampsia siendo un risco. Necesita calma, apoyo, descanso, no esters. No emociones fuertes. Sofía respiró hondo. Mirando el techo. Alejandro se enderezó. Herlo QC, para Q, está bien. La doctora la miró con, in tears. Como si intentara leer sus intenciones intencias en peace, por estar presente Dio. Sin desaparecer. Sofía cerró los ojos. Essays, palabras, le pesaron, MSQ, cualquier diagnóstico, Alejandro. Las tomo como una promesa grabada en la pela. Y por primera vez en su vida, supo que tenía que cambiar, o perdería parece siempre lo único que realmente importaba. Al salir del consultorio. Sofía caminó despacio por el pasillo, una mano en el vientre. Alejandro la seguía con coda como si temiera romper algo frágil. Y en realidad su el poco punto que quedaba entre ellos Sofía. Déjame ayudarte, repitió el suave, el suspiro, Alejandro, ayudar. No es aparecer cuando te conviene. Ayudar, es cuadas, el bayou la mirada, tienes razón. Y por primera vez, quiero quedarme, Sofía tragó saliva. Quiso creerlo, pero el miedo era un muro demasiado alto afuera, el sol de Puebla quea fuerte. Sofía se sentó en una banca bajo la sombra, tratando de procesar todo. Alejandro se mantuvo en un metro respetando su espacio. Voy a buscar en trabajo en Puebla Dio, el de repente. Quiero estar cerca. Aquí, Sofía lo miró incrédula, renunciarias a todo y eso. A tos inversionistas. Tos proyectos. Ya lo habéis respondió. Y si tengo que empezar desde cero, loher? No por la empresa. Por mi hijo. Y por ti, si alguien da mí, diadas, intentarlo. El corazón de Sofía se aprodó. Pero antes de responder, vio a Carmen bajarse de un taxi, apresurada, Sofía. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Sofía asintió aunque estaba agotada. Carmen se giró, hacia Alejandro con frialdad. Y tú che, haces aquí. Lo mismo que debería haber hecho desde el principio, respondió el estar. Carmen lo midía con la mirada.
Intentando decidir. Si Mauricia un mínimo de respeto. Si lastimas a mí prima otra vez. No habrá hospital que te salva adversio. No pienso hacerlo dio Alejandro. Firm, durante las semanas siguientes, Alejandro via Puebla todos los días. A veces para acompañarla a controls. A veces solo para llevar comida. O para cargar las compras. O para simplemente estar sentado afuera, esperando que ella quisiera conversar. Sofía no se lo facilito. No confío de inmediato. No hebreo la paro del todo. Pero no podía negar que algo en Alejandro estaba cambiando. El hombre impulsivo, arrogante, y obsesionado con su empresa. Estaba desaparí, anda, mientras, Alejandro instalaba una cuna en la habitación del bebé. Sofía lo observa en silencio. Sus movimientos eran torpes, pero llenos de cuidado. No quiero reemplazar nada dio el sin mirarla. Solo quiero ser parte. Sofía se apoyó en la pared, sintiendo una oleada de emociones que había internado reprimir por meses. De lo que puedes cumplir. Alejandro se detuvo. Por primera vez, Sofía. Estoy prometiendo solo. Lo que ser. Que puedo. Hacer. Ella lo miró largo rato. Por fin, después de mucho dolor. Algo dentro de el asedio. Apenas un centímetro, entonces, empieza por cuidarte susurro. Alejandro sonrió suavemente. Sin acercars demasiado. No pienso. El 12 de noviembre. A las 3 de la madrugada, Sofía despertó con dolor fuerte, real. Las contracciones eran constantes. Y esta vez no eran de práctica. Alejandro que estaba dormido en el sillón de la sala, se levantó de un salto ya. Es ahora, said ya dio Sofía. Es el momento dot la llevo al hospital casi cargándola. En recepción, el hablo con firmeza. Soy el padre. Estaré con ella dot el nacimiento fue largo acatador. Sofía loro gritó. Aprado su mano como si quisiera rompla. Alejandro no se movió ni en segundo de su lado, y cuando finalmente el llanto del bebé llenó la sala, Alejandro sintió que su mundo se reconstruía desde cero. Dale enfermera, se lo entregó a niño. Piquego, cálido, perfecto. Alejandro, Sebastián, susurró, Sofía, agatada, pero sonriente. Alejandro, loro como nunca en su vida. No de tristeza, sino de gratitud. Gracias por traerlo, el mundo, dio, él. Gracias por no renderte cuando yo, su lojais. Sofía lo miró. Con los ojos húmedos. No vuelvas a desaparecer. Alejandro besó la frente del bebé nunca. Meses después. No eran una pareja perfecta. No eran en cuento dejadas. Pero eran familia. Y Sofía descubrió algo poderoso. No necesitaba a Alejandro para ser fuerte. Ya lo era antes. Pero juntos. Eran algo que ninguno logró solo. A nuevo comienzo. Por la vida siempre. Das segundas oportunidades. Pero solo a. Quienes están dispuestos a cambiar.